Hi everyone, bienvenidos a todos. Today we're going to be having this press conference in response to the decision made by Judge Heyman last Friday. Last Friday, Judge Heyman decided to partially end DACA, and therefore there are thousands of initial DACA applicants that are still on hold without protections against deportation. Today, we call Biden and Congress to act. We demand a permanent pathway to protection. Our communities cannot continue to live in fear of deportation. Today, we will hear a couple of testimonies, and it's my pleasure to firstly introduce United We Dream member Susie Lujano. Good morning. My name is Susie Lujano. I'm a 28-year-old DACA recipient who's lived in Houston, Texas since I was 2. I'm a member of United We Dream, and I am undocumented and unafraid. It hurts deeply that my home state, the place I've grown up in, and that I've grown to love is the one leading the charge against me and my right to live and work. Last week's decision by Judge Heyman to partially end DACA was cruel and vindictive, but his decision was brought on by Republicans led by people like our Attorney General Ken Paxton. They are trying to finish what Donald Trump started by continuing to attack DACA and putting hundreds of thousands of immigrant young people at risk for detention, deportation, and family separation. I first applied for DACA in 2012, and I remember what it meant for me to be approved. After graduating high school in 2011, I felt like I didn't have any direction. But when I received my DACA and work permit, I felt so hopeful for the future. Knowing I'd be able to use all of my skills to get a job I wanted was liberating, and the simple act of finally having a driver's license was life-changing for me. I am heartbroken that last week's decision means that tens of thousands of immigrant youth who applied for the first time this year won't be able to have the same peace of mind that I had when I was approved. The unfortunate reality is that because DACA is temporary, it has always left us vulnerable for attack. While DACA renewals will still be processed, the question I have is until when? The uncertainty of DACA led my fiance, who also has DACA, and I to have difficult conversations about what our future might look like. Going as far as wondering what life would be like with children and having to constantly live with the fear of being separated from them. And this isn't something that a young couple should have to worry about. DACA recipients like me have been living in this state of limbo and back and forth for years now. From court case to court case and at the whim of politicians. I am tired of temporary. And that is why we need President Biden and Democrats in Congress to step up to realize the urgent moment we are in. I'm here demanding that they take action once and for all to protect DACA recipients and other immigrant youth like me. It is clear that Republicans only want to detain and deport us. Democrats must go at it alone and deliver permanent protections for me and millions of other undocumented people like me. The only thing that can protect all immigrant youth, TPS holders, farm workers, and other essential workers from deportation is a path to citizenship through reconciliation. Now is the time, and there are no more excuses left. Our communities need relief now. Thanks. I'm gonna say some of those remarks in Spanish. Buenos días, mi nombre es Susana Lujano, tengo 28 años. Tengo DACA y he vivido en Houston, Texas desde que tengo 2 años. Soy miembro de United We Dream y soy indocumentada y no tengo miedo. Me duele bastante que mi estado, el estado de Texas, en donde yo he crecido y que he crecido a amar como mi hogar, ha sido el que ha estado liderando esta pelea en contra de mi derecho a vivir y a trabajar.
La decisión del juez Hannon la semana pasada para parcialmente terminar DACA fue algo muy cruel y vindictivo. Los republicanos han estado... Discúlpenme, me están enredando, me voy a caer. Sorry about that. Los republicanos han estado guiando estas cargas en contra de nuestras comunidades. Republicanos como el Attorney General Ken Paxton. Y han estado tratando de terminar el trabajo que Donald Trump empezó a empezar a atacar DACA, poniendo a muchos miles de jóvenes indocumentados a riesgo de detención, deportación y separación de familia. Yo apliqué para DACA en el 2012 y me acuerdo que cuando me aprobaron fue algo que a mí me liberó. Después de graduarme de la preparatoria en el 2011, yo sentía que no tenía dirección. Pero cuando recibí mi permiso de trabajo y mi aprobación para DACA, me sentí con esperanza por el futuro una vez más, sabiendo que yo iba a poder usar todo lo que había aprendido en la escuela para tener un trabajo que yo quería. Y el simple hecho, algo tan sencillo que muchos aquí consideran algo que pasa cuando cumplen 16 años, poder agarrar mi licencia de manejo, a mí me cambió la vida. Me parte el corazón que la decisión de la semana pasada signifique que haya miles de jóvenes indocumentados que en este momento se han de estar sintiendo como yo me sentí en ese entonces. Y ahora están en ese momento de desesperación, de angustia. He escuchado de algunos que se sienten tan decaídos y yo los entiendo porque yo lo viví. Y ahora ellos no pueden tener las oportunidades que yo tuve, que tenemos muchos de los que estamos aquí. Y a mí no se me hace justo. Ellos merecen tener esa paz. Pero la realidad también es que DACA era temporal. Siempre hemos estado vulnerables a los ataques. Entonces, mientras ahorita están procesando las renovaciones de DACA, las cuales están tardando bastante para renovar, vamos a recordarnos de eso. La pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que seguir esperando por algo temporal? ¿Por qué tenemos que seguir aguantando que todo sea temporal para nosotros? ¿Merecemos estabilidad? Yo personalmente he tenido conversaciones con mi prometido acerca de qué se va a significar tener hijos. Yo quiero tener hijos. Y la última vez que a mí se me dio una plataforma para tener esta conversación, yo hablé de mi esperanza de tener hijos, de querer tenerlos, y al mismo tiempo saber que eso podría significarse que en algún momento me separarían de ellos si les dan la gana. Cuando yo hablé de eso, yo no sabía que yo ya estaba embarazada. Tengo 3 meses y medio de embarazo y me da miedo que vaya a perder mi permiso de trabajo. Más por el trabajo, la protección que me quitarían si DACA desaparece por completo. Yo ya no quiero estar aquí temporalmente, este es mi hogar. I don't want to be here temporarily anymore. This is my home. I've grown up here. I love this city. I love this state. You see my hat. I love this place. And it hurts to love it so much. It hurts to love it. When it seems to hate me. A mí me duele amar tanto un lugar que me hace sentir como que a mí me odia. Por esto necesitamos que el presidente Biden y los demócratas en el Congreso finalmente hagan lo que tienen que hacer. Nosotros trabajamos tan duramente para asegurarnos que los demócratas tuvieran todo el poder que tienen en este momento. Y ellos necesitan tomar acción para proteger no nada más a los que tenemos DACA, a nuestras familias, a nuestros padres, porque ellos fueron los que tuvieron esos sueños para nuestras vidas. Nosotros no estaríamos aquí, yo no tuviera el trabajo que yo tengo, yo no tuviera
todos los beneficios que yo tengo si no fuera por el sacrificio de mis padres. Y ahorita yo me imagino a mi papá trabajando en el calor afuera, a sol, desde las 7 de la mañana a las 7 de la noche todos los días, sábado y domingo también. Porque yo tuviera un trabajo en el que yo puedo entrar al aire acondicionado y estar ahí cómoda. Nosotros somos lo que somos por nuestros padres y ellos merecen la misma paz que aunque nosotros sea temporal, la tenemos. Es claro que los republicanos solo nos quieren detener y deportar. Los demócratas tienen que actuar solos y darnos las protecciones permanentes a nosotros y a los millones de indocumentados que estamos en este país. Nosotros necesitamos la ciudadanía ya. Ya no hay tiempo para más excusas. Gracias. Thank you, Susie. As you have heard now, it is very important and urgent that Democrats in Congress and Biden pass the reconciliation package that includes immigration reform that will cover people like Susie that have DACA, brand new DACA applicants, TPS holders, and millions of other undocumented people to provide them with protection against deportation. Next, I will have Damaris from Texas Organizing Project. Good morning, everyone. My name is Damaris Gonzalez, and I'm the Immigrant Rights Organizer with Texas Organizing Project. Today, I am here because once again, my future and the future of millions of immigrant youth is uncertain. Judge Hannon made a terrible and cruel decision last Friday by ruling the program unlawful and ordering DHS to block new DACA applications from being approved. This morning, I am thinking about all the people who applied to obtain their DACA for the first time. Many of them had the hope to obtain a work permit that will protect them from deportation and will allow them to financially support their families. For others, it was the hope to obtain scholarships and a college education. What will happen to their dreams now? This proves one more time that DACA was never the solution for our families. What we need is a pathway to citizenship for all the 11 million families who are in poverty with fear of deportation. It is time for elected officials to stop playing politics and stop using us as a game to push their dirty agendas that only seek to separate and deport families. We are more than DACA. We are human beings that get up every day and work hard for our families. Let me remind Judge Hannon and the rest of the Republican Party that always attacks our communities. It is DACA recipients who were and are still fighting at the front line, trying to save lives during this horrible pandemic. We are essential to this country. We are non-deportable. For that reason, I urge President Biden and Congress to act now and do everything in their power to defend DACA and to include a pathway to citizenship in the budget reconciliation bill to ensure permanent protections against deportation for our communities. We will not be intimidated by the Judge Hannon's decision. We will continue to organize to defend and protect our families and our humanity. Because we are unafraid, we are resilient. This is our home and we are here to stay. Lo voy a repetir en español. Buenos días, mi nombre es Damaris González, yo soy organizadora comunitaria con Texas Organizing Project. El día de hoy estoy aquí porque la decisión del juez Hannon el viernes pasado fue muy cruel. Él ha bloqueado que se acepten nuevas aplicaciones para las personas que aplicaron para DACA la primera vez. Estoy pensando esta mañana en toda nuestra comunidad, en todos aquellos jóvenes que aplicaron para obtener sus permisos de trabajo por primera vez.
Muchos de ellos tenían la esperanza de que este permiso los protegería de la deportación y les daría un mejor trabajo para apoyar a sus familias. Desgraciadamente, muchos de ellos no lo van a obtener. ¿Qué va a pasar con todas esas familias ahora? Necesitamos que el Congreso y el presidente Biden tomen acción ahora. No podemos esperar mañana. Nuestras familias siguen siendo deportadas. Nosotros no somos un juego político, somos seres humanos. Venimos aquí con la ilusión de trabajar para sostener a nuestras familias. No es justo que esta decisión que tomó el juez afecte a millones de jovencitos que veían una oportunidad para asistir al colegio, para obtener becas. Nosotros, los recipientes de DACA, somos aquellos que estamos al frente de la línea, tratando de salvar vidas. Somos los doctores, somos aquellas enfermeras, somos los que limpiamos, somos trabajadores del campo, somos esenciales para este país y por lo tanto no somos deportables. Es hora que el presidente Biden tome acción, que el Congreso pase esta propuesta de ley, en la propuesta de ley de reconciliación. Necesitamos un camino a la ciudadanía, no tan solo para los recipientes de DACA, necesitamos un camino a la ciudadanía para los 11 millones de familias indocumentadas que están viviendo en medio y en pobreza. Es hora de tomar acción. Esta decisión que ha tomado el juez no nos va a intimidar. Seguiremos organizando en nuestras comunidades para defender y proteger a nuestras familias. Porque nosotros no tenemos miedo. Estamos sin papeles, pero no tenemos miedo. Seguiremos luchando porque esta es nuestra casa, este es nuestro hogar y aquí nos vamos a quedar. When immigrants are under attack, what do? Stand up, fight back. Thank you so much, Damaris. We have told y'all time and time again how important this is, and I just want to give a brief overview of everything before letting everybody go. Last December, we were finally able to have a victory in New York. That meant that DACA was back and people could apply once again. Thousands of young people, as young as 16 years old, rushed to the opportunity to have this. They went to find documents, they went to find evidence. They saved money in order to be able to apply for this protection. And since Friday, that has all gone away from them. Many of them have already received their biometrics appointments and have been working towards this DACA for months. Because of this decision, most of these people are going to be remaining in limbo, continuing at risk of deportation. Although people who have DACA already will be able to continue renewing their permits, how long will it be until those get taken away too? Our communities cannot continue relying on temporary protections that can be given and taken away at any moment. We need both progressive and permanent solutions for all undocumented people. We urge President Biden, Congress, please call your representatives. Let them know how important this is. Let them know the stories you heard today. Again, we demand Biden and Congress to pass a reconciliation package that includes immigration reform for millions of people. If that's the last thing that you hear today, please reach out. Go to United We Dream. We have everything you need to get started. Like Damari said, we're going to continue being here. And I hope that you hear us today and want to take action. Our families are somebody. And they deserve full equality. Right here, right now. Thank you, everybody.